myself Pankaj Saduka from SRST from Mechanical Engineering Department. I am going to discuss on the topic of iron carbide phase diagram. Okay, in this diagram we have to know. Actually, in this diagram we discuss on some various point of the changes of iron and iron carbon mixture. In this condition, iron and carbon are mixed and produced a solid solution, and we read from this diagram that means on cooling or on heating how it is changed. Okay, now the objective of this point or objective of this topic is allotropic transformation, allotropic transformation means যে আয়রন আর কার্বনের যে সলিড সলিউশন তার জন্য হিটিং বা কুলিং এর যে চেঞ্জেসটা আছে, যে অ্যালোট্রপগুলো আমরা পাই, ভেরিয়াস অ্যালোট্রপস, সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো। দ্যাট ইজ মিন্স অ্যালোট্রপিক ট্রান্সফরমেশন। সেকেন্ড, অন দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস ডায়াগ্রাম ইজ solubility of carbon. Solubility of carbon. Solubility of carbon means the changes of percentage, the changes of weight percentage of carbon with iron, but in the solution of iron carbon we can get from this diagram. That means কার্বনের কতটা পার্সেন্টেজ ওয়েট পার্সেন্টেজ মিশে থাকে আয়রনের সাথে, তারপর সলিড সলিউশন তৈরি করে, সেই চেঞ্জেসটা আমরা এই ডায়াগ্রাম থেকে পেয়ে যাব। সলিবিলিটি অফ দ্য কার্বন। নেক্সট অবজেক্টিভ ইজ next objective is revolution of microstructure. Revolution of microstructure. Revolution of microstructure car na steel and cast iron. Steel and cast iron. Another objective is effect on cooling rate. Effect on cooling rate on of microstructure. এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে যখন আমরা কুলিং করব, মানে উপর থেকে টেম্পারেচার নিচে নিয়ে আসবো, মানে 1500 ডিগ্রি টেম্পারেচার থেকে হিউজ টেম্পারেচার, সেখান থেকে আমরা তাকে ঠান্ডা করব, সেই সলিড সলিউশনের মধ্যে যে মাইক্রোস্ট্রাকচারাল চেঞ্জ আমরা পাবো, কি এফেক্ট কুলিং এর জন্য যে এফেক্টটা এর মধ্যে পড়ছে সেটা আমরা দেখব। এই হচ্ছে এই ডায়াগ্রামের অবজেক্টিভ। দ্য টোটাল অবজেক্টিভ ইজ দিস। ওকে, নাও কাম টু দ্য ডায়াগ্রাম। In this diagram there are various points we get. Now if cooling from 1539 degrees centigrade, there we get delta ferrite. Delta ferrite means a microstructure of iron carbon solid solution is delta ferrite. That is the space of pure delta. That is the space of pure delta. Okay, delta ferrite has BCC structure. Okay, BCC means body centered cubic. Okay, that means on the lattice structure, in the lattice structure there the percentage of the carbon is very low, and BCC means body centered cubic. Okay, delta ferrite has BCC structure. Now there is a line of isothermal line, and this point is called peritectic point. Here we get a reaction of peritectic reaction. Okay, মানে এই যে পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে কি পেরিটেকটিক লাইন। পেরিটেকটিক লাইন মানে পেরিটেকটিক অবস্থায় যে সাম্যাবস্থায় থাকে সেটা হচ্ছে সেই লাইনটা শো করছে। এর উপরে আমরা কি পাবো? এর উপরে মানে অন দ্য হিটিং it convert into liquid. It convert into totally liquid. That means iron totally melted. And this isothermal line indicate the peritectic line. Okay, this peritectic isothermal line, below this peritectic isothermal line
we get another microstructure that is called gamma austenite. That is called gamma austenite. Gamma austenite. It has FCC structure. It has FCC structure. FCC means face centered cubic. এই আইসোথর্ম লাইনের নিচে আমরা যে স্ট্রাকচারটা পাই সেটা হচ্ছে গামা অস্টেনাইট, পিওর গামা অস্টেনাইট। এই দিকের লাইনটা হচ্ছে বর্ডার শো করছে, যেটা আমাদের পিওর ফর্মটাকে আইসোলেট করছে পুরো ডায়াগ্রাম থেকে। এটা হচ্ছে পিওর গামা অস্টেনাইট। তার কি স্ট্রাকচার না এফসিসি স্ট্রাকচার। অন নেক্সট কুলিং it will convert into alpha ferrite on 910 degree centigrade. On cooling it convert into alpha ferrite on 910 degree centigrade. Okay, that means gamma austenite convert into alpha ferrite on 910 degree centigrade. That is the form alpha ferrite, and it has BCC structure. So we get different microstructure on cooling. First of this BCC structure, then FCC, and next on BCC. Okay, and this is the name of the microstructure on cooling of iron carbon solid solution. Now come to the point alpha ferrite. Alpha ferrite, we already said that alpha ferrite has BCC structure and maximum percentage of carbon soluble in alpha ferrite is 0.022% carbon. That means this line shows the area of alpha ferrite, shows the area of pure alpha ferrite, and it has maximum percentage of carbon 0.022% carbon. That is the boundary, and it is the point of maximum percentage of carbon, that is 0.022% carbon. Okay, that means alpha ferrite has maximum 0.022% where at the temperature of 727 degree temperature, মানে 7 to 7 degree temperature, 7 to 7 degree temperature. Okay, clear? alpha ferrite মধ্যে ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ কত থাকে? 0.02% কার্বন থাকে, 0.022% কার্বন, and it is in 7 to 7 degree centigrade. Okay, now austenite. Okay, austenite, I have already said that it has FCC in structure, and the area of this diagram shows the area of pure austenite, that is the pure austenite in this diagram. Okay, and it has maximum percentage of carbon, that is 2.04 percentage of carbon, that in the diagram, that is in the diagram. Okay, তাহলে গামা অস্টেনাইটে কত পার্সেন্টেজ কার্বন থাকে? ম্যাক্সিমাম 2.04% অফ কার্বন, and it has FCC structure. আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে কি, এই যে নিচের x অ্যাক্সিস আর y অ্যাক্সিস আমরা দুটো অ্যাক্সিস পেয়েছি। নিচের x অ্যাক্সিস কি শো করছে না পার্সেন্টেজ অফ কার্বন, এটা কি শো করছে না পার্সেন্টেজ অফ কার্বন, ওয়েট পার্সেন্টেজ অফ কার্বন। ওকে, আর এটা শো করছে কি টেম্পারেচার, এটা শো করছে টেম্পারেচার। ওকে, অন কুলিং কি চেঞ্জেস আছে, অন হিটিং কি চেঞ্জেস আছে, সেটা আমরা এই ডায়াগ্রাম থেকে পেয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে ওয়েট পার্সেন্টেজ অফ কার্বন, এটা হচ্ছে টেম্পারেচার, মানে আয়রন কার্বন সলিড সলিউশনের মধ্যে কি চেঞ্জেস আছে সেটা আমরা এই ডায়াগ্রাম থেকে বুঝতে পারছি। তাহলে এটা হচ্ছে ওয়েট পার্সেন্টেজ অফ কার্বন শো করছে। তাহলে ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ অফ কার্বন গামা অস্টেনাইটে কত থাকে? 2.04% অফ কার্বন কততে থাকে? ইট ইজ উই গেট ইন দ্য টেম্পারেচার অ্যারাউন্ড 11,047 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে আমরা কি করি 1147 ডিগ্রি টেম্পারেচারে গামা অস্টেনাইটের মধ্যে কত পাই? ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ অফ কার্বন পাই। কত পাই? 2.04%। আর এই 2% রেঞ্জটাই হচ্ছে কি আমাদের স্টিলের রেঞ্জ। এই 2% রেঞ্জটাই হচ্ছে আমাদের স্টিলের রেঞ্জ, স্টিল। ওকে, যেটা আমরা স্টিল বলি, সেই স্টিলের রেঞ্জ হচ্ছে কার্বনের আয়রনের, সেটা হচ্ছে স্টিলের রেঞ্জ হচ্ছে কত? ম্যাক্সিমাম 2% অফ দি পার্সেন্টেজটাকে আমরা বলি স্টিলের রেঞ্জ। ওকে, এবার তাহলে বাকি জায়গাগুলোতে কি থাকে? আমরা তিনটে স্ট্রাকচার পেলাম, যে আলফা ফেরাইট, গামা অস্টেনাইট এন্ড ডেল্টা ফেরাইট। ওকে, তাহলে বাকি জায়গাগুলোতে কি থাকে? না, বাকি জায়গাগুলোতে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি, এই যে পোরশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা রিঅ্যাকশন হয়, দ্যাট ইজ কল্ড পেরিটেটিক রিঅ্যাকশন। পেরিটেটিক রিঅ্যাকশন মানে কি? আমি আগেই বললাম যে ভেরিয়াস রিঅ্যাকশন অকার ইন দিস ডায়াগ্রাম অন কুলিং। ওকে, that is first of all we discuss the periodic reaction.
What is peritectic reaction? The peritectic reaction means here alternative changing, vice versa changing occurred on cooling and heating. The changes, let's see, the changes is আমি নাম্বারিং করে দিচ্ছি, that is the number 1 কি বললাম, peritectic point, and the reaction occurred is 0.55% liquid plus 0.08% delta convert into 0.18% gamma. That is the reaction occurred in peritectic point. The point here, what is occurred? Now 0.55% liquid and 0.08% delta ferrite convert into gamma austenite on cooling and heating. The vice versa reaction also occurred, that is 0.18% austenite convert into 0.08% delta ferrite and 0.55% liquid. Okay, that is peritectic reaction. Clear? তাহলে আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি, পেরিটেক্টিক রিঅ্যাকশনটা আমি বলে দিচ্ছি যে 0.55% লিকুইড আর 0.08% ডেল্টা ফেরাইট কনভার্ট কিসে কনভার্ট হয়, গামা অক্সাইডে কনভার্ট হয়। কারণ এই ডায়াগ্রামের নিচে আমরা কি পাচ্ছি, এই পয়েন্টের নিচে আমরা গামা অক্সাইড পেয়েছি। তাহলে গামা অক্সাইডে কনভার্ট হয় অন কুলিং, মানে ঠান্ডা করলে, অন হিটিং এটা আবার কিসে কনভার্ট হয়ে যায়, গামা অক্সাইড এটা আবার কনভার্ট হয়ে যায় 0.08% ডেল্টাতে আর 0.55% লিকুইডে কনভার্ট হয়ে যায়। এটা হচ্ছে এক নম্বর রিঅ্যাকশন যেটা আমরা পেয়ে থাকি আয়রন কার্বন ডায়াগ্রাম থেকে। ওকে, আর এই লাইনটাকে আমরা কি বললাম, এটা হচ্ছে পেরিটেটিক আইসোথার্ম লাইন। তাহলে এবার মাঝখানে জায়গাগুলো আমরা যে ফাঁকা আছে, মানে দ্য ব্ল্যাঙ্ক প্লেস ইজ দ্য মিক্সচার অফ দ্যাট টু কম্বিনেশন। দ্যাট মিন্স দ্যাট ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্ক প্লেস, এখানে আমরা কি পাবো, এখানে পাবো আমরা ডেল্টা প্লাস গামা, আর এটা হচ্ছে ডেল্টা প্লাস লিকুইড। এল মানে হচ্ছে লিকুইড, লিকুইড মানে হচ্ছে মেল্টেড আয়রন। লিকুইডের ওইদিকে কোনো ডায়াগ্রাম আমরা পাচ্ছি না, কেন? কারণ লিকুইডের কোনো রকম মাইক্রো স্ট্রাকচার হয় না, কোনো স্ট্রাকচার আমরা পাই না, লিকুইডের জাস্ট আমরা ভলিউম পাই, তাই জন্য লিকুইডের আমরা কোনো রকম ডায়াগ্রাম আমরা ড্র করতে পারবো না। ওকে, আর ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি, ডান দিকে আমরা কি করছি, 6.67% আমরা ডায়াগ্রাম ক্লোজ করেছি। তার মানে হচ্ছে কি, ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ অফ কার্বন সলিউবল ইন আয়রন ইজ 6.67% কার্বন। এর বেশি কার্বন কিন্তু আয়রনে সলিউবল নয়, তাই জন্য কি হচ্ছে, ডায়াগ্রাম ক্লোজ বা দা লাইন লিমিট লাইন হচ্ছে কত, 6.67% ওয়েট পার্সেন্টেজ অফ কার্বন। ওকে, তাহলে 6.67 এর বেশি কার্বন আমাদের আয়রনে সলিউবল হতে পারে না। ওকে, তাহলে এটা হয়ে গেল লিকুইড, এটা হচ্ছে ডেল প্লাস লিকুইড। ওকে, এবার বাকি জায়গাগুলোতে আলোচনা করছি। দেখ, নেক্সট সেকেন্ড রিঅ্যাকশন, সেকেন্ড isotherm line is eutectic isotherm line. That is eutectic isotherm line. That is, and this is called eutectic point. That is called eutectic point. মানে দু নম্বর পয়েন্ট নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি। The second point is eutectic point. Okay, second point is eutectic point. And here the reaction occurred is eutectic reaction. The reaction occurred in this place is called eutectic reaction. In this eutectic reaction, some of the ledeburite, new structure, some of the ledeburite convert into gamma austenite and cementite. That means 4.3% weight percent ledeburite, another structure convert on cooling is 2.04% austenite, gamma austenite plus cement Fe3C, that means cementite, Fe3C, that means cementite 6.67%. Okay, that means the line shows the structure cementite. Okay, cementite formula is Fe3C. Clear? This line shows the limit of the cementite, and cementite formula is Fe3C. Okay, তাহলে on cooling at the point of eutectic reaction, on cooling 4.3% ledeburite convert into 2.04% gamma austenite and cementite, and also heating the vice versa reaction occurred. মানে
ইউটেকটিক পয়েন্টে যখন রিঅ্যাকশন আমরা দেখি তখন কুলিং করলে কি হয় 4.3% লেডেবোরাইট কনভার্ট হয়ে যায় কিসে গামা অক্সাইডে, আর সঙ্গে তৈরি করে কি 6.67% ফেরাইট সরি সিমেন্টাইট। আর অন হিটিং কি হবে মানে গরম করলে বা তার মধ্যে আমরা হিট যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হয়ে যাবে, এই দুটো মিলে তৈরি হয়ে যাবে লেডেবোরাইট। তাহলে এখানে আমরা যেটা মিক্সচারটা পাবো সেটা হচ্ছে কি দ্যাট ইজ লেডেবোরাইট প্লাস সিমেন্টাইট, লেডেবোরাইট প্লাস সিমেন্টাইট। আর এইদিকে পাবো লেডেবোরাইট, লেডেবোরাইট আমি পরিষ্কার করে লিখে দিচ্ছি, লিকুইডের সাথে কনভার্ট হয়ে যেতে পারে, কনফিউশন হয়ে যেতে পারে। লেডেবোরাইট প্লাস সিমেন্টাইট, আর এখানে আমরা পাবো লেডেবোরাইট প্লাস গামা অক্সাইড। অক্সাইডের কি স্ট্রাকচার বলেছিলাম, এফসিসি স্ট্রাকচার, ঠিক আছে। ওকে, নাও the second isotherm line, third isotherm line is called number 3, the third isotherm line is called eutectoid isotherm line, and the point is called eutectoid point, and the reaction occurred at this point is called eutectoid reaction. Okay, that is the point 3, that is indicate the point 3. In this point 3 indicate the eutectoid reaction, eutectoid reaction. Okay, eutectoid reaction. In this point what happening here, that gamma oxide, that is called gamma oxide, convert into alpha ferrite plus cementite, convert into মানে এই লাইনের নিচে কি পাবো আমরা, আলফা ফেরাইট প্লাস সিমেন্টাইট পাবো, এই লাইনের উপরে কি পাবো, গামা অক্সাইড পাবো। তাহলে কিছুটা পরিমাণ গামা অক্সাইড কিসে কনভার্ট হবে, আলফা ফেরাইট প্লাস সিমেন্টাইট। মানে এটা হচ্ছে পিওর আলফা ফেরাইট, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট পিওর আলফা ফেরাইট, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট আলফা ফেরাইট, পিওর আলফা ফেরাইট। এন্ড 3 নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে কি রিঅ্যাকশন পয়েন্ট, মানে আমরা যে রিঅ্যাকশনগুলো পাচ্ছি 3 নম্বর হচ্ছে কি যে রিঅ্যাকশনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউটেক্টয়েড পয়েন্ট, এবং এই রিঅ্যাকশনে কি হবে পাবো যে গামা অক্সাইডটা কনভার্ট হয়ে যাবে কি আলফা ফেরাইট প্লাস কিছুটা মিক্সচার কার সাথে করে থাকবে, সিমেন্টাইটের সাথে করে থাকবে, দ্যাট ইজ কল্ড ইউটেক্টয়েড রিঅ্যাকশন। ওকে, that means there is a weight percentage of 0.8, that is the number 0.8 of gamma oxide convert into 0.025% alpha ferrite plus cementite Fe3C, that means Fe3C, cementite means Fe3C 6.67% on cooling, and on heating the alpha ferrite and cementite mix with up and convert into gamma oxide, that is called eutectoid reaction. Okay, তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি পেলাম, প্রথমে পেলাম কি আলফা ফেরাইট যেটা হচ্ছে কি পিওর, এর মধ্যে কোনো মিক্সচার নেই, সেটা কততে আছে 727 ডিগ্রি টেম্পারেচারে, তার ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ অফ কার্বন থাকে 0.022% কার্বন লিখে দিয়েছি। তারপরে হচ্ছে কি সেটা 910 ডিগ্রিতে কনভার্ট হয়ে যায় কিসে না গামা অক্সাইডে কনভার্ট হয়ে যায়, যেটা কি না এফসিসি স্ট্রাকচার, গামা অক্সাইড হ্যাজ এফসিসি স্ট্রাকচার, and the maximum percentage of carbon is 2% of carbon কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে থাকে 1147, এই টেম্পারেচারটা আমরা কি হচ্ছে 1147, 1147 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 1147 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, that is the maximum soluble in carbon is 2% on 1147 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ঠিক আছে 1147 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গামা অক্সাইডের মধ্যে থাকে। and next gamma oxide convert into delta ferrite on 1394 degree centigrade, and it exists between 1394 degree centigrade to 1539 degree centigrade, and then it convert into liquid। তার মানে কি গামা অক্সাইড কত অবধি থাকে 1394 অবধি থাকে, ঠিক আছে। তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ আমরা কত পাই 2% পাচ্ছি, কত 1147 এ। তারপর কি হচ্ছে সেটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে কিসে ডেল্টা ফেরাইটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, ডেল্টা ফেরাইটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, ডেল্টা ফেরাইটে কনভার্ট হয়ে কত অবধি থাকছে 1539 অবধি থাকছে। তারপর কি হচ্ছে 1539 এর পর আর কোনো এক্সিস্টেন্স থাকছে না, সলিড সলিউশন মানে সলিড কোনো এক্সিস্টেন্স থাকছে না, এটা টোটালি কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে লিকুইডে। তো লিকুইডের যেহেতু কোনো রকম স্ট্রাকচার আমরা নেই, লিকুইডের কি হয় অনলি ভলিউম পাই, নো স্ট্রাকচার মানে কোনো রকম আকার নেই, তাহলে তাই জন্য আমাদের ওখানে ডায়াগ্রাম ড্র নেই। তাহলে এই বাকি জায়গাগুলো কি আছে, এটা হচ্ছে ডেল প্লাস লিকুইড, ওকে, এটা হচ্ছে লিকুইড প্লাস সিমেন্টাইট, লিকুইড প্লাস সিমেন্টাইট, দ্যাট মিন্স Fe3C, সিমেন্টাইট আর Fe3C সেম, ওকে, লিকুইড প্লাস সিমেন্টাইট। নাও দ্যাট ইজ কল্ড পারলাইট, এই পয়েন্টে বলা হচ্ছে পারলাইট। এটা হচ্ছে কি আলফা প্লাস পারলাইট, ওকে, আর এটা হচ্ছে কি পারলাইট প্লাস সিমেন্টাইট and লেডেবোরাইট,
আর এটা কাছে সামান্য মিক্সার থাকে আলফা প্লাস গামা, কারণ টোটালি আলফাটা একবারে কনভার্ট হয়ে যেতে পারে না গামাতে, ঠিক আছে। এবার এই যে টেম্পারেচার, এটা হচ্ছে আমাদের 727 ডিগ্রি টেম্পারেচার, দ্যাট ইজ দ্য 20 পয়েন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড 20 পয়েন্ট। 727 ডিগ্রি টেম্পারেচার ইজ কল্ড 20 পয়েন্ট। Why it is called 20 point? Now in this temperature the structural change, the first structural change, that means the recrystallization having occurring here, the crystallization, first recrystallization occurring here, that's why it's called the 20 point. Okay, তাহলে 727 ডিগ্রি টেম্পারেচারে কি হয়ে যায়, রিক্রিস্টালাইজেশন হতে শুরু করে, মানে তার আগে যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারটা সেটা ভেঙে গিয়ে নতুন ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারে কনভার্ট হতে শুরু করে ফার্স্ট, তাই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে 20 পয়েন্ট। ওকে, এখানে আমরা যেহেতু যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারটা ভেঙে যায় সেটা হচ্ছে কি বিসিসি স্ট্রাকচার, বিসিসি স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয় কিসে, এফসিসি স্ট্রাকচারে চেঞ্জ হতে শুরু করে, তাহলে এটা হচ্ছে 20 পয়েন্ট। এই 727 ডিগ্রি দিয়ে আমাদের ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ আলফা ফ্যারেটের মধ্যে থাকে 0.022% কার্বন। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল আমাদের আয়রন কার্বন ডায়াগ্রাম, যেখানে আমরা বিভিন্ন মাইক্রো স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ পাচ্ছি, কোথাও আলফা ফেরাইট চেঞ্জ হয়ে গিয়ে গামা অক্সাইডে হচ্ছে, গামা অক্সাইড চেঞ্জ হয়ে গিয়ে কোথাও ডেল্টা ফেরাইটে কনভার্ট হচ্ছে, আর কিছু কিছু আমরা অস্থায়ী মানে আনস্টেবল কিছু কন্ডিশন আমরা পাচ্ছি, যেগুলো হচ্ছে পারলাইট, লেডোরাইট, এগুলো হচ্ছে কি আমাদের একটা স্ট্রাকচার। এগুলো স্ট্রাকচারগুলো কিসের উপর বেস করা হয় না, অন দ্য ভিউ অফ মাইক্রোস্কোপিকের ভিউর উপর বেসিস করে আমরা স্ট্রাকচারটা করি, এটা বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যাবে না, ঠিক আছে। আর একটা জিনিস লাস্ট আমি যেগুলো বলবো সেটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে স্কিন, তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে কি কাস্ট আয়রন, দ্যাট ইজ কাস্ট আয়রন, and the point 0.8 divided the steel into two parts, that is hypoeutectoid steel, another is hypereutectoid steel. Same way, that is hypoeutectic and that is hypereutectic. Clear? Okay, that is the complete iron carbon diagram. Okay.